హలో ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ థాట్స్. ఈ వీడియోలో నేను ఒక 5 పాయింట్స్ ప్రాబబ్లీ యూకేలో ఉండే తెలుగు వాళ్ళు, అంటే స్పెషలీ ఈ టైంలో చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్, ఐ బీన్ హియర్ ఫర్ ఎ వైల్, సో దట్ మైట్ బీ యూస్ఫుల్ అని చెప్పేసి ఒక 5 పాయింట్స్ మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈ వీడియో చేస్తూ ఉన్నాను. Anyway, if anybody did not know what my channel is about, it's all about information. So please do subscribe the channel, please do share. ఈ 5 పాయింట్స్లో వచ్చేసి మొట్టమొదటిది సో ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము కరెంట్ అఫైర్స్, ఖలిస్తానీ మూమెంట్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అండ్ పాలెస్టైన్ ఇష్యూ జరుగుతూ ఉంది. సో దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ గోయింగ్ అరౌండ్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఎస్పెషలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ హూ కమ్ అబ్రాడ్, అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హీరింగ్ ఫ్రమ్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఎంబసీ దగ్గర ఖలిస్తానీ ప్రొటెస్ట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి, లేదంటే కొన్ని ప్రొటెస్ట్ ఎంబసీస్ ముందు జరుగుతూ ఉంటాయి. Students, you come down here for a certain purpose, so be careful with that. What I heard అంటే మీరు ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్ళకుండా అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ అని నా ఉద్దేశం. ద రీజన్ బీన్ ఇండియన్ ఎంబసీ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ రికార్డింగ్ యువర్ ఫేస్ రికగ్నిషన్స్, సో దే మైట్ బీ ఎ ఛాన్స్ వేర్ దే కెన్ పుట్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ద మూమెంట్. అంటే మనకు ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా వీసా ఎక్స్టెన్షన్ కానీ పాస్పోర్ట్ రెన్యువల్ అప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఐ హర్డ్ సమ్ స్టోరీస్. So if you are participating in any of those demonstrations, your OCI cards gets rejected, your passports might be having some issues. Entrylo, port of entrylo kuda vallu problem cheyochu. So the first point is avoid unnecessary demonstrations. Adi manaku sambandham unna lekunna manam poyi edo attend అయిదాము, ఎవరో ఫ్రెండ్స్ పిలిచారు అని చెప్పి వెళ్ళడం మాత్రం be careful. Just think the consequences for that. That's the first point. Number 2, this is very common. UK అందరు ఏమంటారంటే ఇట్స్ సేఫెస్ట్ కంట్రీ అని. ద సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆర్ ద యూకే స్ట్రీట్స్ సేఫ్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రోడ్ పైన వెళ్తున్నాము, ఇఫ్ సంబడి బర్గ్లర్స్ కానీ సంబడి పీపుల్ స్టాప్ యూ అండ్ ట్రై టు రాబ్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ మనీ, డోంట్ హెసిటేట్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ ద మనీ టు దెమ్. దట్స్ అ సెకండ్ థింగ్. ఎందుకంటే మనం నైట్ టైం ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ దిస్ కంట్రీ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, లేదంటే యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్, దే విల్ బీ అరౌండ్ ఇన్ ద గ్రూప్స్. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే తెలియని వాళ్ళకి, మనము రోడ్డు పైన వెళ్తూ ఉంటే ఇన్ కేస్ ఒక నలుగురు వచ్చి మన మొబైల్ కానీ పైసలు కానీ లాక్కుందామని ట్రై చేస్తే, డోంట్ బికమ్ ఎ హీరో. ఇఫ్ యూ ట్రై టు బికమ్ ఎ హీరో, ఫేస్ డిస్ఫిగర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ అగైన్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐమ్ సేయింగ్ బేస్డ్ అపాన్ సమ్ స్టోరీస్ విచ్ హ్యాపెండ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్. సో మొబైల్కి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, డబ్బులు పోతే అగైన్ యూ కెన్ earn, but if something happens to your face or if you get injured, that will scar you for the rest of the life. So don't become a hero. Do what you have to do at that time. Don't become a hero and report it to police, and you can claim your mobile phones or whatever. Okay, that's a very important second point. It's very difficult. Okay, 5-10 pounds kosam people will not hesitate to stab you, so be careful with that. Again, third point వచ్చేసి scammers, లేదంటే పీపుల్ హూ మీట్ యూ ఇన్ ద కార్ పార్క్స్ ఆర్ సమ్వేర్ ట్రైంగ్ టు సెల్ యూ సంథింగ్. బీ కేర్ఫుల్ విత్ దెమ్. ఒకసారి నాకు కూడా జరిగింది, అండ్ ఐ హర్డ్ వేరియస్ స్టోరీస్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్స్ అస్ వెల్. సో మనం ఎక్కడో వెళ్తూ ఉంటాము, సంబడి కమ్స్ అప్రోచెస్ యూ అండ్ సే ఓకే నా దగ్గర ఐఫోన్ ఉంది, 100 పౌండ్లకి ఇస్తాను, లేదంటే ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఐ గివ్ ఇట్ టు యూ వెరీ చీపర్, అది ఇది అని చెప్పేసి పీపుల్ విల్ అప్రోచ్ యూ. దే విల్ షో యూ బ్రాండ్ న్యూ బాక్సెస్, they will show you brand new camcorders or cameras, అది ఇది. సో మనం ఏమనుకుంటాము, మార్కెట్లో అది ఒక 500-600 pounds లేదంటే 1000 pounds మనకు 100 pounds 200 pounds వస్తుంది అనుకుంటాము. బట్ బై ద టైమ్ యూ టేక్ ద మనీ అవుట్, దే విల్ స్విచ్ ద బ్యాగ్స్ అండ్ వీ డోంట్ ఈవెన్ నో ఇట్, అండ్ దే యాక్ట్ ఇట్ సచ్ అ వే దట్ యూ షుడెంట్ ఓపెన్ ద బ్యాగ్ హియర్, పోలీస్ పీపుల్ విల్ బి వాచింగ్ అండ్ భయపెడతారు మనకి, అది చేస్తారు ఇది చేస్తారు. సో వెరీ కేర్ఫుల్. ఎర్న్ యువర్ మనీ, buy the gadgets from a reputed source. Don't buy any of these cheap gadgets or anything who offer you on the streets. So those most of them will be stolen. And for example iPhones aithe IMEI blocks untayi, avuntayi. If somebody catches you, it would be a big problem. So avoid unnecessary of these purchases who approach you on the streets, high streets or maybe car parks. Be careful with that. ఇంకా నా వీడియోస్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్
Do subscribe, like and share the videos. Any questions, please give me a comment. I'm always here. Next point వచ్చేసి don't drive your cars without the driving license, without the insurance and without the proper MOT. So for example, students కానీ ఇంకెవరైనా ఇక్కడ యూకేలో ఉన్న వాళ్ళకి if they work purposes-లో definitely they might need a car. If they are buying a car, well and good, make sure you are road legal, you have taxed your vehicle, you have MOT'd your vehicle. MOT అంటే yearly once check ఉంటుందన్నమాట whether the car is fit for the road ani. And don't drive the car without the valid insurance. It could be a third party or a comprehensive. So future law, in case if police people or enforcement agencies catch you, you will get points, you will get criminal offenses, you will get country court judgments. It will become problematic in the future when you are trying to gain your citizenship or something like that. So another point is, don't drive your vehicle without the insurance, without the valid paperwork, without MOT and without the license. So this is very, very important. సో లాస్ట్ వచ్చేసి ఇంకొకటి ఈ మధ్యలో నేను చాలా న్యూస్లో కూడా చూస్తూ ఉన్నాను. దెర్ ఇస్ ఎ లేడీ ఇన్ యూఎస్ హూ హ్యాడ్ స్కామ్డ్ మెనీ పీపుల్, అంటే థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ అనమాట. సో ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ as well. సో ఇండియాకి వెళ్ళేటప్పుడు యూఎస్ నుంచి కానీ యూరోప్ నుంచి కానీ యూకే నుంచి కానీ ఎలా బుక్ చేస్తారు టికెట్లు అంటే చాలామంది ఏమంటారంటే ఐ నో సర్టన్ పర్సన్, వాళ్ళు చూసుకుంటారు, విల్ గెట్ లెస్సర్ దాన్ ద ఒరిజినల్ ఫేర్ అంటారు. ఐ నెవర్ గెట్ దిస్ పాయింట్. But be careful with those people. I heard that they took money and they were not responding the phones, or you lose your money, you will be having the stressful life. So if you are going to buy air tickets or if you are buying to book holidays, go through a proper channel. Don't trust these people. Okay, మా ఫ్రెండ్కి అలా టికెట్ ఇప్పించారు, వీళ్ళకి ఇప్పించారు అని చెప్పేసి మనము వెళ్ళామనుకోండి, we don't know until you use the money. So నేనైతే నా పర్సనల్గా ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇండియా, ఐ యూస్ tickets2india.co.uk, which is a genuine site. It has got the customer support. I can use my card. I don't need to speak to anybody until there is a problem. So I can do everything. And one more thing, make sure you check your document and the surname, name, everything once and twice. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఒకసారి మనం తప్పు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలంటే there will be fees again. So the next point is, make sure when you're buying travel tickets, when you're buying any airfare or any holidays, go through proper channels. There are lots of sites. So sometimes I use lastminute.com, ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్స్లో మనకి మన డీల్స్ ఉండి వెంటనే ఇండియా వెళ్ళాల్సి వస్తాయి. I use that. I use tickets2india.co.uk. There are various other websites. So I don't trust the people who you have to call them and they quote higher prices and then you have to negotiate with them. I don't want hassle. I want to do something research by myself which is suitable. Transit తక్కువ ఉన్నది చూసుకొని, that's how I book my tickets అనమాట. ఇది లాస్ట్ పాయింట్. సో హోప్ఫుల్లీ ఈ పాయింట్స్ మీకు కొంచెం యూజ్ అవుతాయి, నచ్చుతాయి అని అనుకుంటా ఉన్నాను. ఇన్ కేస్ ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇఫ్ ఎనీబడి నీడ్స్ ఎనీ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ప్లీజ్ డూ లైక్ ది ఛానల్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్. అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నేను మళ్ళీ కలుస్తాను. సో ఓకే, సో ఇది 5 points అనమాట. In case anybody wants any help or anybody wants any more tips, please ping me in the description. I'm always available. So yeah, this is the end of the video. Hope ఈ 5 points maybe కొంతమంది కన్నా యూజ్ అవుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎవరికైనా యూజ్ అయినా కానీ ఎవరైనా ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఫేస్ చేస్తే ప్లీజ్ డూ సెండ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఏమైనా మెసేజ్ చేయండి. Yeah, there are lots of things where we can help each other. సో ఇట్లాంటివి కొంతమందికి యూజ్ అవుతాయని నేను ఈ వీడియో చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. ఓకే, కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. బాయ్ బాయ్.